Start చేద్దామా? Okay. అవునండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. చెప్పమ్మా. శుక్లాం Shuklam Varadaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyaye Sarva Vigno Pashantaye Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisam Aneka Dantam Bhattanam Ekadantam Upasmahe Gnananandamayam Devam Nirmala Spatikakritim Adharyam Sarva Vignanam Hayagrivam Upasmahe. కృష్ణం హయగ్రీవోపాస్మహే. కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్వంద్యం నౌమి నారాయణం హరిం. నమోస్తుతే వ్యాస్. నౌ లెట్స్ యా దేవి సర్వభూతేషు చెప్పండి. या या देवी देवी सर्वभूतेषु మాతృరూపేణ సంస్థితా. मातृरूपेण संस्थिता మాతృరూపేణ సంస్థితా. मातृरूपेण संस्थिता నమస్తస్యై 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 నమో నమః. नमस्तस्यै 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 नमो नमः యా దేవి సర్వభూతేషు या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु తృప్తిరూపేణ సంస్థితా. तृप्तिरूपेण संस्थिता तृप्तिरूपेण संस्थिता నమస్తస్యై 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 నమో నమః. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. సర్వస్వరూపే సర్వేశే सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वस्य रूपे सर्वेशे సర్వశక్తి సమన్వితే सर्वशक्तिसमन्विते सर्वशक्तिसमन्विते భయేభ్యః త్రాహినో దేవి अहेह्यः त्राहिनो देहि अहेह्यः त्राहिनो देहि దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. दुर्गे देवी नमोऽस्तुते दुर्गे देवी नमोऽस्तुते సర్వచైతన్య రూపాం తాం सर्वचैतन्यरूपां तां सर्वचैतन्यरूपां त्वाम् ఆద్యాం శక్తిం చ ధీమహి. आज्ञां शक्तिं च धीमहि आज्ञां शक्तिं च धीमहि యో యో నః ప్రచోదయాత్. यो यो नः प्रचोदयात् यो यो नः प्रचोदयात्. సో వీఆర్ ఇన్ ది ఉత్తమ చరితం. The Durga Saptasati has 3 charitams or 3 divisions. One is Prathama Charitam, Madhyama Charitam, and Uttama Charitam. So in the Prathama Charitam, we have seen that Mahakali, Nidra Devi, she just came out from the sleep, from the eyes of Devi, of Mahavishnu, who was in the Yoga Nidra. And that Devi was having her residence in the eyes. Hara Netra Krutalayam Tam Mahakalim. So listening to the prayers of by the gods, it came out. Then there was a fight between Madhukaitava and Mahavishnu for a long time. Ultimately, the Madhukaitava Rakshasaha Samhara took place. And afterwards, all gods praise the Parameswari's action, Mahakali. In the Madhyama Charitam, that Durga Parameswari, she will put down that Mahishasura. And Mahishasura was very much proud, and he fought with her with in human form, at the same time the bison form. So both ways, but ultimately he was satisfied to have fought with Durga Parameswari. And ultimately Ammavaru became
completely angry. How much angry? Like an angry Yama. Kupitantagadarsanena kairjivate kupitantagadarsanena. So when the Yama Antaka, when the Yama is absolutely infuriated and angry, nobody can accept himself. So what did Mahishasura do? Prananumocha Mahisha. So the description goes, Pranan mumocha Mahisha. That we have to note. See, the pranas are not taken away. Actually, all people leave, pranam is being taken out. Sudden heart attack, massive heart attack, etc. That means the pranas are taken off. There is no option, there is no concession, there is no discussion, anything like that. So, but in case of Mahishasura, he agreed to give up his body and then go into moksham. So all that beautiful description were like situation between Durga Parameswari, who has taken her own army, and it was not easy to kill that Mahishasura because he had got a large number of powerful Rakshasas who were all very much oriented and experts and skilled in the Yatudhana or Yasuvidya and Rakta Bija and Chandamunda and so many. So all these Senapatis and all these people were killed, and ultimately Durga is declared by all people as Jaya Durga. Therefore, we make a prayer. Chapandi, Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Jaya Shabdena Bhushita. Jaya Shabdena Bhushita. Jaya Shabdena Bhushita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. So you are a good research student. You said Jaya Shabda ledu annaru. మనం కల్పించినాం అమ్మవారికి జయ దుర్గా అని. ఎందుకంటే I have experimented this and got success. There was very difficult problem which somebody was facing, and ultimately I started doing this kind of mantram, and the work was done. On 30th, Prabhakargaru, he is now the good speaker. He is going to speak on Durgamma. Durga Very nice, Andy. And me Randi, 6:30 tomorrow. You are good, having a good talk on Yagnamulu, Yagamulu. Gurinchi, microbiology professor, retired. Evening, Andy, morning. Me morning 6:30. Okay. India 4 o'clock. మీరు ఈస్టర్న్ టైం కదా. అవునండి. రేపు మార్నింగ్ మీరు తప్పకుండా రండి. మీకు లింక్ కూడా పంపించేస్తాను. పంపించండి. అండ్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడే పంపిస్తాను, షేర్ చేసుకోండి. అంటే ఆదివారం అని ఇంకోటి సోమవారం పడకుండా లేచి కూర్చుంటే అప్పుడు మీకు చాలా మంచిగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది ఉపన్యాసం. ఈజ్ అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. తప్పకుండా రండి. సో కాబట్టి here in the second chapter we observe that Mahishasura Mardini is the complement and is the credit obtained by Durga Parameswari, because Mahishasura was not ordinary fellow. Such extraordinary enemy has been put down by Durga. Therefore, she gets a compliment as Mahishasura Durga. And moreover, you observe the Devi will be having the Kapala Mala. All the skulls are being made as a mala, and she will be constantly wearing. That is the Mahakali Swarupam. And why all the Kapalas are her Bhaktas. So she promised that whichever is the top Bhakta, whom she kills in the battle, she will take the skull as an ornament to her.
So that is being done in America also. When that Halloween day comes, people prepare graveyard in front of their houses. All sorts of odd things are being done. But it's only negativity to drive away the negativity. So like that, Parameswari, she becomes absolutely successful, and so she is called Mahishasura Mardini. And there is a beautiful stotra also done, Ayagiri Nandini Mahisha. And Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Sute. So she's a cup. If Shiva is Kapardin, she is said, described as Kapardini, and it has got a lot of meaning and significance. But after that, again, another kind of difficulty comes to the gods. That is the torture difficulty from Sumbhari Sumbha Rakshasas, who again invaded heaven, deprived the throne of Indra, and also respective authorities and portfolios of various gods. And secondly, he robbed all the important possessions and ratnas from Indra and all other gods. Ultimately, all gods have become very much freed from their own respective person. They were all fired away from their jobs. So they have no jobs. They are just ordinary in the streets. At that time, they suddenly remembered the previous occasion, Devi Durga had promised us that whenever there is problem for you, you remember me, I will come and remove the problem. She said that yada yada dana votha badha bhavishyate tada 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 ham abhyuthaya. She says, whenever there is a danavotha badha for you, I am going to take birth and then see that that badha is being removed. So because they remember that kind of promise, all gods have made prayer again to Amavaru, Parvati, and then the Amavaru was highly pleased. And then the Sumbha, Nisumbha, that there was this Duta was being deputed by the Sumbhani Sumbhas to go and contact or contract that Devi and see that she accompanies him to the palace to marry any one of them. And actually, choice was also offered. If you want to marry Sumbha or Nisumbha, no matter, anybody can marry. So he just delivered the message of Sumbhani Sumbhas. And we have seen in the 113 sloka, the ultimate choice given for Durgamma, Maam va mamanujam vapi Nishumbha muru vikramam bhajatvam visha chanchala pangi ratnabhuta sivayataha. Here, the word chanchala pangi is important. The Rakshasas consider all people to be like Rakshasas. Apanga means looks, outlook, or the askance glances, and they are highly fickle. That means not stable, concentrated thought and choice. That's why the message was Chanchala Pangi. And moreover, Ratnabhuta Sivayataha. Why we got tempted? Because you are a precious gem and you have attained that kind of gem status or Ratnabhuta status. Therefore, Bhajatta, therefore, we are after you. We give you top importance. Whatever Ratnas are there, which I have gathered, we have gathered, all those Ratnas will be yours. So ultimately, in the 114, the promise was, Param Aiswaryamatulam Prapsyase Mat Parigrahat Etad Buddhya Samalochya Mat Parigrahatam Raja. This is the final message. So you are going to be the richest woman in the world. So you can always draw a parallel
between the dialogue and promises made by Ravana to Sita Devi, and in the same tempo, in Markandeya Puranam, Markandeya Maharshi also takes that cue probably because Ramayana is earlier than this particular text. So he also tells that what Ravana told in the Ramayana, in the Sundarakanda, he said, if you marry me, you will be my Pattamaishi, and there will be so many my ladies who they will be ready to serve you. Secondly, I will give anything. I earn a lot of land and all that and give it as a presentation or a gift for your father. So I give it to Janaka, and he will not remember Dasaratha. So I give to Janaka all that. So these are the advantages. So agree, decided. Same way, here also, those Rakshasas tell, you are going to Atulam Param Aiswaryam. You are going to get immense wealth. And Param means super, no limit at all. Param Aiswaryam. When do you get that? Only when you happen to marry us. When you happen to marry me. Mat parigraha. Parigraha is parigrahanam. Parigrahanam and panigrahanam are the words to have the vivaham. See, pendliki rakaraka Telugulo haiga cheppukochu. English lo kuda. So pendliki rakarakaala padalu unnai. And English Sanskritamlo kuda unnai. Panigrahanamu, vivahamu, ఊఢత్వము, and etc. So ikkada parigrahanamu and parinayamu ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి బోర్డు పర్యాశబ్దాలు. అందుకోసం మత్పరిగ్రహాత్, if you were to accept me as your Lord, then you are going to be a richest woman and important. And moreover, he doesn't, you look at the idea of the Rakshasa, that buddhya samolachya mat parigrahatam raja. You buddhya samalochya means it should be a permanent tie. Not today and today tie and tomorrow untie kadu. And it is going to be a long stay together, and therefore you must use your intelligence, buddhya. So you be a wise woman to choose this kind of enhancement of property, enhancement of your comfortable life, and all that. Even in normal promises that are being made by the bridegroom side for the bride, if they really like it. One Egyptian was telling, sir, boys in India are very lucky, Prabhakargaru, because boys get a lot of varadakshina. Boys get a lot of things in a marriage. Kabatti, that Egyptian Amir anevadu vachesi na daggiriki last when I was, Prabhakar, you are all lucky in India. All men, they get a lot of money. Varadakshina and the. But we people, poor people in Egypt, we have to give a lot of kanyas will come to the women. We also had we also had Kanyasulkam. అప్పుడెప్పుడో ఉండింది. కానీ ఇక్కడ అక్కడ దట్ ఉండిపోవడం కాదు. Depending upon the qualification, job, beauty, and pedigree, etc., the price of the girl increases. Okay. So he was telling about his love story, how he marriage అయినటువంటి ఒక వారానికే పూనాకు వచ్చేసాడు రీసెర్చ్ కోసం, because he got scholarship on time limit. So he came to Pune to do research, agricultural research లోపల, working upon the citrus fruits, అదే మన ఆరెంజ్ ఫ్రూట్స్ మీద వర్క్ చేయడానికి వచ్చాడు పిహెచ్డి. ఒక వారం రోజులు కూడా పెళ్ళైన తర్వాత ఉండలేకపోయాడు, వచ్చేసాడు. ఇంకా వాడు కరెస్పాండెన్స్ చూసుకోండి. He loved so much her. And I asked him, how did you meet him? In bus he got a connection with her, and ultimately it resulted in marriage. Kabatti,
అందుకే ఇక్కడ బుద్ధ్యా సమాలోచ్య, ఐ వాంట్ టు లింక్ అప్, డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ డిఫరెంట్లీ. సో బుద్ధ్యా సమాలోచ్య అంటే సడన్గా దిస్ ఫెలో టు గో అవే సూన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. These days, women and men don't bother. They become happy also after marriage, still they separate. But ఆ రోజుల్లో అట్లా కాదు. పెండ్లి అంటే it was a lifelong tie. So buddhya samalochya. So you should use your wisdom, you should use your intelligence, you should use your determination and all that, and then come to decision. And matparigrahatam raja, you just be. And this is the message delivered by Sugriva, a Duta, and Sugriva is a carbon copy. Yatha vadati tatha raja tatha eva. So Sugrivudu ఎటువంటి వాడంటే రాజుగారు చెప్పిన మాటలను తూచా తప్పకుండా చెప్పేశాడు. మన తెలుగులో అంటే తూచా తప్పకూడదు అంటే అవన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ హీ డెలివర్డ్ యాజ్ ఏ కార్బన్ కాపీ. అంటే దూత సుగ్రీవ ఇద్దరు సేమ్ అండి ఇక్కడ? రిపీట్. దూత ఉవాచ అని కొన్నిసార్లు సుగ్రీవ ఉవాచ అంటే రెండు సుగ్రీవుడు దూత పేరు. ఓకే ఓకే. ఆంజనేయుడు హనుమంతుడు రామదూత పేరు. సో హనుమంత డిక్లేర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ ఐ యామ్ ది దూత సెంట్ బై సుగ్రీవ. సో ఇక్కడ ఈ దుర్గా సప్తశతిలో సుగ్రీవుడేమో దూత పేరు. అండ్ వాడు వానరుడు, అక్కడ ఆయన వానర రాజు, ఇక్కడ వీడు రాక్షసుడు. సో ఈ సుగ్రీవుడు ఏం చేస్తాడంటే తన వాక్యం కాకుండా హీ జస్ట్ డెలివర్స్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ ద శుంభాస్ వర్బాటమ్, ఇంగ్లీష్ చెప్పాలంటే వర్బాటమ్ టు దేవి. And now the narrator, ఋషి చెప్తాడు, చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి 115 శ్లోక. ఓం ఋషిరువాచ. ఓం ఋషిరువాచ. ఓం ఋషిరువాచ. ఈ ఋషిరువాచ అని కూడా ఒక మంత్రము. ఈ మాట చెప్పి ఒక ఆఫరింగ్ కూడా దేవుడు అమ్మవారికి ఇవ్వాలి. సో ఓం ఋషిరువాచ స్వాహ అని చెప్పాలి. అప్పుడు అమ్మవారి నెయ్యి మిగతా ద్రవ్యాలంతా వేస్తారు, సరే. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే 700 శ్లోకాలే లేవు. ఈ అన్ని రకాల ప్రో సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. దేవ్యువాచ, ఋషిరువాచ, ఇలాంటివన్నీ కూడా మంత్రాలు. ఓకే ఓకే. మీకు ఓరియంటేషన్ వచ్చేస్తుంది మీరు నిజంగా అటెండ్ అవుతే సకుటుంబ సపరివారంగా. సో అంటే ఇప్పుడు ఋషిరువాచ అంటే ఋషి ఎవరండి ఇక్కడ? మార్కండేయ పురాణంలో దేవి పురాణంలో ఒకసారి నీ కథ తెలియాలంటే, ఒక రాజు హీ లాస్ట్ హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ హీ గోస్ టు అడవులకు వెళ్ళిపోతాడు రాజు పోయి. అట్లనే ఒక వైశ్యుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తి అంతా వాళ్ళ బంధువులు పీకేసుకొని వాడు పాపర్ చేసేసి కష్టపెడుతూ ఉంటారు. సో సురథో నామ రాజా, సురథుడు అనే రాజు. తర్వాత ఇంకోడెవడు, వాడి పేరేంటి మా జ్ఞాపకంగా, సో వైశ్యుడు వీళ్ళిద్దరూ ఒక ఋషి ఆశ్రమానికి వెళ్తారు. ఆ ఋషి వీళ్ళ గోళంతా వినేసి అమ్మవారిని తలుచుకొని అమ్మవారిని మను దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. సమాధి అని పేరు గల వైశ్యుడును, సమాధి వైశ్యుడి పేరు. అండ్ సువర్ణ అని సూర్యతనయుడైనటువంటి వాడు మను. సో అటువంటి ఉన్నటువంటి ఋషి దగ్గరికి వెళ్తాడు. వెళ్ళేసి చెప్పుకుంటే ఆ ఋషి ఓదారుస్తూ కథ అంతా చెప్తూ ఉంటాడు. దట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే ఓకే. నౌ ఋషిరువాచ అని ఋషి దానికి నెరేషన్ కంప్లీట్ గా కనెక్ట్ చేస్తాడు. చెప్పండి. ఇత్యుక్తా సా తదా దేవి, ఇత్యుక్తా సా తదా దేవి, ఇత్యుక్తా సా తదా దేవి
Gambhirantasmita jagau. Gambhirantasmira jagau. Gambhirantasmira jagau. Durga Bhagavati Bhadra. Durga Bhagavati Bhadra. Durga Bhagavati Bhadra. Edam dharyate jagatu. Enam dharyate jagat. Enam dharyate jagat. Ammavaru Gambhira Antaha Smita Jagau. అమ్మవారు మనసులో నవ్వుకుంది. అంతస్మిత అంటే ఎవరికి అర్థం అవదు. దట్ ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ గర్ల్స్. సి అందుకే అంటారు, యూ కెన్ మెజర్ ది మౌంటైన్ హైట్స్, యూ కెన్ మెజర్ ది డెప్త్స్ ఆఫ్ ది ఓషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెజర్ ది డెప్త్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ఎ ఉమన్ అని ఎవడో ఇంగ్లీష్ వాడు చెప్పుకున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు నోట్ ది రియల్ ఇన్నర్ మైండ్ ఆఫ్ ఎ ఉమన్. దట్స్ వై here Gambhira Antahasmita Devi. She was quite firm and not very much reacting happily when such kind of proposal is given. And normally people lose themselves. For example, another example is when Anjaneya told, sit at my back, I'll in one jump I will take you to Rama's feet. Why are you crying so much? And Sita Devi did not jump with that idea. She said, you are a stupid fellow. And you are only 2 feet tall and I am 6 feet tall. How can I sit on your back? That was the first insult she does to Anjaneya Prathamavataraha antaru. So here also, అమ్మవారి యొక్క అంతరాత్మ మనసులో ఏముందో ఎవరు తెలుస్తుంది? ఆమె జస్ట్ అలా ఒక నవ్వు అనుకునేసి దుర్గా భగవతి భద్రా ఏదం ధార్యతే జగతు వాచ. అమ్మవారు ఎప్పుడైతే వాస్ టోల్డ్ బై దట్ సుగ్రీవా ది మెసెంజర్, ది మెసేజ్ ఫ్రమ్ Sumbani Sambhas, then she replied like this. And who is Durga Parameswari? Amma, this is very good important for you tomorrow. Who is Durga? You must know. She is Bhagavati, number 1 point. And not only Bhagavati, Bhagavati means Maha Aishwaryavati. Maha Srishti Sthiti Laya Karini, etc. All that quality and power is implied in the word Bhagavati. And Bhagavan is masculine, Bhagavati is feminine. So Bhagavan